La noche era oscura. El océano estaba en silencio. Y nadie lo sabía. Pero el mundo estaba a punto de cambiar. Un barco. Una tierra desconocida en el horizonte. Pero esto no era solo un descubrimiento. Era el comienzo de algo mucho más grande. Una historia que cambiaría el destino de millones. Que levantaría imperios y los destruiría. Escrita con sangre oro y poder. Y lo más sorprendente. Lo que nacería al final. No sería solo un país. Sería una idea. Libertad. Un continente enorme, lleno de recursos y culturas diversas. Pero pronto se convirtió en el objetivo de imperios sedientos de poder y riqueza. La colonización de América comenzó hace unos 500 años y cambió el mundo para siempre. Potencias europeas como España, Portugal, Inglaterra y Francia cruzaron el Atlántico hacia lo desconocido. Pero no era solo exploración. Era una lucha por oro, tierras y poder. Pero estas tierras no estaban vacías. Mucho antes de los europeos, existían sociedades avanzadas. Millones de personas, cientos de tribus. Cada una con su cultura, idioma y creencias. América tenía una diversidad increíble. En el norte hielo. En el sur selvas tropicales. Y en el centro desiertos y montañas. Esta diversidad influyó directamente en la vida de los pueblos. Se estima que la población alcanzaba hasta 100 millones. Existen más de 1,000 tribus diferentes. Cada una con su propio idioma y forma de vida. Aztecas, mayas y incas. Eran grandes potencias en sus regions. Construyeron ciudades avanzadas y sistemas complejos. Los europeos no llegaron por primera vez con Colón. Siglos antes, los vikingos ya habían cruzado el Atlántico. Eric el Rojo descubrió una tierra y la llamó Groenlandia, aunque estaba cubierta de hielo. Eligió ese nombre para echar colonos. Más tarde, su hijo Leif Erikson ligó a una tierra desconocida llamada Vinland. Allí encontraron pueblos indígenas. Y pronto comenzaron los conflictos. Este fue uno de los primeros contactos entre europeos y nativos americanos. Para el siglo XV, la era vikinga había terminado. Ahora era el turno de España y Portugal. Cristóbal Colón crea que podía llegar a Asia navegando hacia el este. Consiguió el apoyo de la reina Isabel. En 1492 partió con 3 barcos. Y tras un viaje difícil ligó a un nuevo continente. Pero pensaba que había llegado a la India. Pero este descubrimiento no solo trajo nuevas tierras. También marcó el inicio de la destrucción. Los pueblos indígenas fueron esclavizados. Obligados a trabajar. Y las enfermedades europeas mataron a millones. Esto cambió el destino de América para siempre. Hernán Cortés ligó a México con un pequeño ejército. Frente a él estaba el poderoso Imperio Azteca. Pero fue inteligente. Se alió con tribus enemigas de los aztecas. Al principio fue recibido como amigo. Pero pronto tomó el control. Capturó al emperador Moctezuma. Y el imperio cayó. Francisco Pizarro apuntó al imperio inca. Pero ya estaba debilitado por una guerra civil. Pizarro atrapó al emperador Atahualpa. Prometió liberarlo a cambio de oro. Pero no cumplió. Lo ejecutó. Y el imperio cayó. España ya había creado un enorme imperio en América. Pero controlar ese territorio no era fácil. Por eso crearon el sistema de encomienda. Los indígenas debían trabajar gratis para los colonizadores. A cambio recibirían protección y religión. Pero en realidad era casi esclavitud. Trabajaban en minas y campos en condiciones extremas.
Enfermedades, hamber y abusos redujeron la población. A medida que disminuía la población indígena, los españoles buscaron otra solución. Millones de africanos fueron traídos por la fuerza. Fueron vendidos como esclavos. Y obligados a trabajar en plantaciones y minas. Así creció el sistema esclavista en América. Mientras tanto, Francia también ligó a América. Pero su objetivo era diferente. Más que conquistar tierras. Querían comerciar. El comercio de pieles era muy importante. Por eso formaron alianzas con los indígenas. Los ingleses siguieron otro camino. Querían establecer colonias permanentes. En 1607 fundaron Jamestown. Pero la vida era muy difícil. Hambre, enfermedades y mala gestión. Causaron muchas muertes. Con el tiempo, las colonias inglesas crecieron. Se formaron 13 colonias. Cada una era diferente. Pero todas dependían de Inglaterra. Tenían gobierno propio. Pero el rey tenía la última palabra. América ya no era solo un continente descubierto. Se había convertido en un campo de batalla entre imperios. Inglaterra y Francia comenzaron a competir por el control de América del Norte. No solo luchaban por tierras, sino también por rutas comerciales, comercio de pieles y posiciones estratégicas. Los franceses habían creado una línea territorial a lo largo del río Mississippi. Desde Canadá hasta Louisiana, bloqueando la expansión inglesa. Los ingleses dominaban la costa este. Pero su creciente población necesitaba más tierras. Esto hizo que el conflicto fuera inevitable. Las tribus indígenas también tuvieron que elegir lados. Algunas apoyaron a los franceses, otras a los ingleses. No era solo una guerra europea. Era una guerra que definiría el futuro de América. La guerra de los 7 años, iniciada en 1754. Cambió el equilibrio mundial. El conflicto comenzó en el Val del Río Ohio. Una región clave para ingleses y franceses. Un joven George Washington participó en los primeros enfrentamientos. Al principio, los ingleses sufrieron derrotas. Los franceses con aliados indígenas eran más fuertes. Pero Inglaterra cambió su estrategia. Bajo William Pitt, centraron la guerra en Europa. Debilitando a Francia. En 1759, Quebec cayó. Ese fue el punto de inflexión. En 1763, el Tratado de París terminó la guerra. Inglaterra obtuvo el control de América del Norte. Francia prácticamente desapareció del continente. Inglaterra ganó la guerra. Pero tenía un gran problema, deuda. La guerra fue muy costosa. Y decidió cobrar las colonias. Aumentaron los impuestos. Se impusieron nuevas leyes. Las colonias se rebelaron. No tenemos representación. Pero pagamos impuestos. Así nació el famoso lema. No taxation without representation. Los impuestos británicos habían generado una gran ira en las colonias. Especialmente el impuesto alto fue la gota que calmó el vaso. En diciembre de 1773, en Boston, un grupo de colonos tomó una decisión radical. Se disfrazaron como indígenas. Y se acercaron a los barcos británicos. Los barcos estaban llenos de té. Pero esa noche, el té no era solo una bebida. Era un símbolo. Los colonos abordaron los barcos y erguieron cientos de cajas de té al mar. Este evento pasó a la historia como el Boston Tea Party. Ya no era una protesta. Era un desafío directo. Y para Inglaterra, esto era inaceptable. La respuesta sería dura. Después del Boston Tea Party, ya no había vuelta atrás. Inglaterra respondió con leyes duras y más soldados. Las colonias comenzaron a prepararse. Se armaron, se organizaron y formaron milicias.
En 1775, el ejército británico intentó desarmar a los rebeldes. El objetivo, Lexington y conquered. Pero los colonos ya lo sabían. Estaban listos. Se disparó el primer tiro. Y la historia cambió. La batalla comenzó en Lexington. Luego en conquered, los británicos se retiraron. Así empezó la guerra de independencia. Ya no era una protesta. Era una guerra. La guerra había comenzado, pero las colonias tenían un gran problema. No tenían un ejército organizado. Había falta de unidad, disciplina y estructura. Pero de ese caos surgió un líder, George Washington. Washington no era solo un soldado. Ya tenía experiencia en guerras anteriores. También era respetado y influyente. En 1775, el Congreso Continental lo nombró comandante. Así nació el ejército continental. Pero no era un ejército fuerte. Los soldados estaban mal entrenados. Faltaban armas. Y las condiciones eran duras. Los inviernos eran brutales. Había hambre, enfermedad y desesperación. Pero Washington tenía algo clave, estrategia. En lugar de atacar directamente, decidió resistir. Ganó tiempo. Fortaleció su ejército. Y mantuvo viva la lucha. Mientras la guerra continuaba, las colonias debían decidir. Seguir bajo el control británico. O volverse independientes. Entonces tomaron una decisión histórica. En 1776, el Congreso Continental redactó un documento. No era solo una declaración. Era el nacimiento de una nación. La Declaración de Independencia. Fue escrita por Thomas Jefferson. Con el apoyo de Benjamin Franklin y John Adams. El documento afirmaba. Todos los hombres son iguales. Y nacen libres. Y lo más importante. Las colonias ya no pertenecen a Inglaterra. No había vuelta atrás. Ya no era solo una guerra. Era el nacimiento de un país. La independencia había sido declarada. Pero la guerra no estaba ganada. Inglaterra seguía siendo una de las potencias más fuertes del mundo. Las colonias aún eran débiles. En 1777, todo cambió. El general británico Bergen intentó dividir las colonias avanzando desde Canadá. El plan era simple, cortar el territorio en dos. Pero todo se detuvo en Saratoga. Las fuerzas americanas resistieron con fuerza. La batalla fue intensa. Y el resultado cambió la historia. El ejército británico se rindió. No fue solo una victoria. Fue un mensaje. El mundo entendió algo. Las colonias podían ganar. Y entonces ocurrió lo más importante. Francia entró en la guerra. Francia quería debilitar a Inglaterra. Y apoyó a las colonias. Envió armas, dinero y tropas. La guerra dejó de ser local. Y se convirtió en un conflicto global. La guerra duró años. El cansancio y las pérdidas aumentaban. Pero el equilibrio ya había cambiado. El ejército americano, con apoyo francés, se fortaleció. Inglaterra tenía dificultades en una guerra lejana. En 1781 ligó el golpe final. En Yorktown, el ejército británico fue rodado. No había escape. El general Cornwallis se rindió. Ese fue el final de la guerra. En 1783, el Tratado de París fue firmado. Inglaterra reconoció la independencia. Había nacido un nuevo país. Estados Unidos de América. Pero no fue solo el nacimiento de un país. Fue el nacimiento de una idea. Libertad. Independencia. El derecho a decidir. Y esa idea cambiaría el mundo para siempre.